All right. So we are in the discussion about amino acid. All right. So discussion about protein. So protein is the monomer of protein is amino acid. Monomer of protein is amino acid. So amino acid is the monomer. So we have discussed that the structure of amino acid are as shown in the figure, where amino acid has alpha carbon C. This is the alpha carbon or central carbon C, right? So, and there are 4 components attached to the alpha carbon. Carbon tengah tu ada 4 komponen attached kepada carbon tengah, iaitu sebelah kanan carboxyl group COOH, okay? Sebelah kiri amino group, okay? And H2, right? And then hydrogen atom and variable group or symbolized as R. Variable group adalah kumpulan yang variety, berlainan. So the R group, right, will give special or unique property, right, to the amino acid. So the R group akan determine amino acid ni jenis-jenis apa. So due to that, based on the R group, amino acid divided into 3 group that we have discussed before. Okay, 3 group. Number 1, non-polar amino acid. Number 2, polar amino acid. Number 3 is charged amino acid. Amino acid yang berkutub, bercas. Okay, so under charged amino acid, it is subdivided into 2, basic yang bercas positive and acidic that is negatively charged. Okay, this is what we have learned as for the previous class. Okay, right. And we have looked at the example of the different classes of amino acids. Okay, kita dah tengok contoh non-polar, polar, ionic, acidic amino acid and also basic amino acid. Okay, please remember that I have mentioned to you, tak payah hafal nama. Tak payah hafal. Contoh ni glycine, contoh ni tak payah. Most important thing that you should understand is the structure. Okay. Tak payah hafal structure tapi faham. Tengok yang ni you tahu ni apa. Tengok yang ni you tahu ni apa. Okay. Recap a little bit more. So for non-polar amino acid, okay, remember this is the carboxyl group, COOH ataupun C double bond O. Yang ni OH. It can be either one, the way of writing, COOH or C double bond OH. And the left one is NH2. Alright, kanan kiri takkan berubah, COOH and NH2. And then we have hydrogen atom, sama ada atas atau bawah kedudukan dia. Okay, tak apa, kita ambil yang bawah. This is the hydrogen atom. And this is basically the R group. So for non-polar amino acid, the R group is hydrogen in this case. So this is the R group, which makes it become non-polar, right? Okay. Next one, another example for polar amino acid. Okay. So for polar amino acid, you have here the R group, ni apa? C double bond OH, right? So this is the carboxyl group. Okay. On the left over here is amino group, the NH2, and you have here H ni yang sebenarnya, H itulah hydrogen atom yang dekat sini. Alright, and you have here the R group is this one. Kenapa dia jadi polar? Because of the hydroxyl group. Okay, insyaAllah kalau sempat lepas kita buat latihan, okay? Lepas habis ni. Okay, next, acidic. For acidic, you can see the R group is here. This is the R group. And you see that the R group is negatively charged. Okay. And for basic, you can see this is the R group, the variable group. Okay. And the R group is positively charged. That is more important for you to
understand. Soalan akan keluar, exam, dia akan bagi awak gambar ni, gambar, and teka. Bukan teka. Dia suruh you pilih which one is polar ke, non-polar ke, whatever. Right? Okay. Next one. Okay. So, today we will start with the property of amino acid. Okay. Remember, when we talk about amino acid is the monomer of protein. Okay. What is the property? Right? Sifat ataupun characteristic of an amino acid. Right? So, the property of amino acid number 1, it is amphoteric. Number 1. Okay. What mean by amphoteric property? Amphoteric means it has acidic and basic characteristic. Ada sifat basic dan acidic. Yang tadi you tengok, dia ada yang bercharge negatif, ada yang bercharge positif. So due to that, they can react sebagai alkali ataupun acid. Base means alkali lah. Right? Okay. Okay, so tu So the first characteristic is amino acid can be amphoteric. Okay, number 2. Amino acid can form Zwitter ion. Amino acid can form Zwitter ion in water. Okay, boleh membentuk Zwitter ion bila dia dalam air. As it will carry positive charge NH3+ and negatively charged COO- at pH 7.4. Okay, pH 7.4 is our normal blood pH. pH darah yang normal 7.4. Whenever you have exercise, you buat exercise lebih sikit, pH darah awak akan turun. Dia semakin acidic. Tahu? Dia turun lah 7.1, dia turun 6.8. Kenapa semakin acidic, madam? Sebab carbon dioxide semakin tinggi. Bila you buat exercise, carbon dioxide banyak. Itu nanti kita belajar. Okay? Right. Okay? Alright? Okay. Now, let's see the structure of Zwitter ion. Ini bentuk Zwitter ion. Okay? Alright. Contoh, sekejap Okay, Mira tunjuk yang kita dah contoh yang kat sini. Perasan tak ni? COO-, NH3+. Ni pun sama. Ni pun sama. So, amino acid ni dah ada dalam bentuk Zwitter ion. Kalau yang ni, COOH, NH2, belum lagi dalam bentuk Zwitter ion. Faham Dia jadi Zwitter ion bila dia bertindak balas dengan air. Alright? Okay. Okay. So, now, to make it simple, madam, tak boleh faham lah how this amino acid can form Zwitter ion. Okay, now let me see. I am showing you this one. Kita lukis balik amino acid yang normal, yang kita tahu. This one is COOH. Kat sini, NH2. Alright. So, to make it simple for you to understand, in water, what happen is, you can assume like H ni pindah kat sebelah sini. So, dia jadi NH3+. To make it simple. Madam tak nak buat dia punya equation kimia tu. Kan lagi pening. So, yang ni dah hilang H, maka dia akan jadi COO-. To make it simple for you to understand. Without involving chemistry punya equation lah. Okay, right. So, this is what we call as Zwitter ion. Okay, faham? Okay. Any questions so far? No. Alright, so you can draw the structure of normal amino acid and how it became Zwitter ion in water.
Okay, done? Okay, right. Okay, next one. Okay, next one is the formation of peptide bond. Okay, the formation of peptide bond. Okay, kita ulang kaji sikit. Remember for carbohydrate, you dah belajar carbohydrate. Apa nama bond dia? Glycosidic linkage. Alright. You have learned about lipid. The bond is ester linkage. Okay, ester linkage, right? And now you are learning about protein. So protein, right? They are linked together, or the amino acid are linked together by peptide bond. Peptide bond. Okay, so tulis somewhere supaya you ingat. Okay, ni bond dia, ni bond dia, ni bond dia. Okay, right. Okay, done? Alright. Okay, formation of peptide bond. So remember, peptide bond is a bond that join one amino acid to another amino acid, to another amino acid, to another amino acid, and becoming a long polypeptide. Alright, so now how peptide bond is formed? Macam mana peptide bond terbentuk? Alright, so you have to draw two amino acid. So ini gambar dah siap. Madam lukis untuk you all supaya you faham. Okay, now we have amino acid number 1. Okay, ingat balik amino acid central carbon, lepas tu atasnya apa? Okay, very good. R. Bawah H. Very good. Ni C double bond O, OH. Okay, sebelah kiri N H H. Okay, very good. So this is amino acid number 1. Okay, so madam nak tambahkan dengan another amino acid. So I'm drawing another amino acid. Jangan risau, dalam exam tak akan minta awak lukis amino acid, tapi you kena tahu where is the peptide bond form. Okay, so that's why I have to show. Okay, so now we have, this one is amino acid number 2. Okay, so I am going to join the two amino acid. The process is similar. You have to remove water molecule, kena buang air, and the process is known as dehydration. Remember, dehydration atau condensation. Dehydration atau condensation. Okay, ataupun kondensasi. Buang air means condensation or dehydration. Okay, I have to remove water. So, madam kena buang H2O. So, tengok ni. Tengok depan. Madam buang kat mana? Dekat amino ni, amino acid nombor 2, saya ambil hydrogen. Dekat amino acid 1, madam ambil OH. So, it became H2O. Got it? Got it or not? Okay, alright. Okay, alright.
So, dah hilang. Dah tak ada. So, Madam lukis semula. Baki yang tinggal. Yang ni sama. R sama. H remain the same. Sebelah kiri kita tak sentuh apa-apa. So, NH2. Right. And sebelah sini tinggal apa? C double bond O. Right. Sebelah kanan. C, R, H. Kacau tak sebelah kanan dia ni? Tak kacau. C double bond O, OH. So, sebelah sini tinggal N, N, H. Okay. So, H yang atas ni kan yang tinggal kan? Tapi nak bagi cantik, jadi akan letak kat bawah. Sama je. Tak ada apa masalah. Nak bagi cantik je. Okay. Alright. So, where is the bond? Very good. Between carbon and nitrogen. So, this is the bond. So, this is peptide bond. Okay. So, what is the key word over here? What is the key that you can take from here? Peptide bond will be formed between carbon of one amino acid and nitrogen from another amino acid. Faham? Okay. So, it must be formed between C and N. Of one amino acid and N of another amino acid. Okay. Tak apa, you tak payah salin. Nak salin kemudian, you can refer back to the slide. So, you boleh nampak kat sini. Right? Where is the peptide bond? Where is the peptide bond? Between carbon and nitrogen. So, this is the peptide bond. Okay, you can see peptide bond are formed by dehydration or condensation reaction that link carboxyl group of one amino acid to the amino group of the next amino acid. Thus, peptide bond is formed between carbon of the carboxyl group of one amino acid with nitrogen of amino group of another amino acid. Okay, faham? Alright. So, sekarang ni, okay, lagi satu. Siapa nama mereka ni? Kalau dekat karbohidrat, monosakarat campur disakarat, monosakarat campur monosakarat, jadi disakarat. Sebab satu gula, glukos campur glukos, jadi disakarat, jadi sukros. Betul ke? Salah. Glukos campur glukos, maltos. Kau ikut je apa aku salah kan? Glukos campur glukos jadi maltos. So, maltos tu ialah sejenis disakarat. So, ni siapa nama dia ni sekarang ni? Very good. Terkejut betul? Betul. Siapa nama dia? Dipeptide. So, nama dia sekarang ni is dipeptide. Tulis ya, tulis ni penting. Kod lah keluar exam, tanya awak. Okay, the following shows a dipeptide. So, awak tu nganga-nganga. Apa benda dipeptide? Dipeptide ialah hasil daripada gabungan dua amino acid. Amino acid 1 campur amino acid 2. Maka jadilah dia dipeptide. Okay, am I too fast? Okay. Okay, done? Okay, proceed. Alright, so this is, kami tambah, this is dipeptide. Okay, alright, later on you can refer back and copy if you want to. Okay, next one. Okay, next one is level structure of protein. Level structure, maknanya peringkat-peringkat ataupun bentuk-bentuk protein. Okay,
Number one, belum lagi. Level protein structure. So ini, soalan selalu ku tanya dan suka tanya pasal benda ni. Suka sangat. Okay, level of protein structure. Level of protein structure. So struktur protein terbahagi kepada 4. Okay, kita akan discuss kejap lagi. Number one is primary structure. Okay. Number two is secondary structure of protein. Number three is tertiary structure. And number four is quaternary structure. Alright. And the structure is following the complexity of the protein. Primary tu simple je bentuk dia. Secondary tu dia canggih sikit. Tertiary tu advance lagi. Yang quaternary tu lagi kompleks bentuk dia. Okay, right. Okay, jangan rasa macam, oh banyaknya nak kena hafal. Oh okay. Bio is everything about kena hafal lah. Kan? Okay. Tapi I'm trying to simplify it for you. So, what is important in bio? It basically important, the important thing is imagination. Imagination and picturization. So, gambar kena ada lah kat sini. Faham tak? Bila kita sebut, you boleh bayang. That is okay. Okay? Tak apa, take it slow. Right. Now, level of protein structure. Functional protein ataupun bahasa Melayu kita panggil protein yang berfungsi. Apa maksud protein berfungsi ni, madam? Protein berfungsi ni maksudnya protein tu memang terlibat dalam pelbagai fungsi. Contoh yang kita dah belajar awal-awal chapter ni, protein, some of protein guna untuk transport, some of protein guna untuk defend against disease, some of protein guna untuk enzyme, betul? Dan sebagainya. So, functional protein have one or more polypeptides. Apa maksud ayat ni? Functional protein mempunyai satu atau lebih polypeptide. Apa maksud polypeptide ya? Gabungan atau rantaian panjang amino acid. Itu kita panggil polypeptide. So, dia ada satu atau lebih. Kalau satu macam mana? Amino acid gabung, amino acid gabung, amino acid gabung, amino acid gabung, gabung, sampailah 100 ke 1000 ke. Right? So, that is one polypeptide. Kalau more, mungkin ada 2, mungkin ada 3. So, kalau more ni, mungkin dia ada 2 lapis. Macam gini. This is 2 polypeptide chain kita panggil. 2 ke, 3 ke, 4 ke. Understand? So, functional protein has one or more polypeptides. The polypeptide can be twisted. What does it mean by twisted? Twisted maksudnya apa? Ya, betul dah. Okay. Dia mungkin berpintal. Okay. Pintal mungkin berpintal. Ni pintal ke? Mungkin macam inilah kot, no? Ataupun macam ni. Okay, twisted ni dia rasa lebih kepada inilah. Macam ni kot, no? Tak apalah, sebab twisted ni lebih kurang masuk dia dengan coil ni. Coil apa maksud coil? Belengkar. Twisted dia macam ni. Okay. Coil, belengkar. Ni coil. Alright. Folded, berlipat-lipat. So, bentuk dia lebih kurang macam ni. Medan lukis tu bukan lukis saja-saja. Sebab berkaitan nanti apa kita belajar. Okay. So, some of the polypeptide twisted. Some are coiled. Some can be folded. Something like that. Okay. Alright. And then the order of amino acid will determine the 3D conformation of the protein. Order. Order maksudnya susunan. Susunan amino acid akan menentukan bentuk 3D sesuatu protein. Secara dia disusun. Okay, nanti kita tengok. Alright. So, the 3D shape of the protein is maintained by weak bonds. Okay, bentuk 3D sesuatu amino acid
dimaintainkan ataupun dikekalkan bentuknya oleh ikatan-ikatan yang lemah. Okey, contoh antara ikatan yang lemah paling senang hydrogen bond. Ini antara yang paling senang, hydrogen bond. Okay, nanti kita belajar apakah ikatan-ikatan lemah tu. Nanti kita belajar. So, ikatan lemah akan mengekalkan bentuk 3D sesuatu protein. Dan this weak bond can be easily broken by heat or chemical. Kalau suhu terlalu tinggi contohnya, pH terlalu acidic atau terlalu basic contohnya, protein awak akan hilang bentuk dia. Contoh bentuk asal dia macam gini. Ini bentuk asal awak punya. This one. This is the 3D shape of your protein. So due to pH ataupun temperature tinggi sangat ke whatever, bentuknya akan hilang dan dia akan jadi macam ni je. Dia hilang bentuk dia. Faham That is what we call the weak bond maintain the 3D shape. Okay, right. Okay, next. Protein specific conformation determine its function. What is conformation? Midin dah pesan, perkataan ni kita akan jumpa banyak kali. Bentuk, conformation, or we call as shape. Shape or structure lah. Okay, right. So protein specific conformation determines its function. Okay, right. Okay, so let's start with number 1. Struktur yang paling ringkas, terpaling ringkas. Okay, primary structure. So primary structure bentuk dia macam mana? It is linear or straight structure. Bentuknya linear ataupun straight. Macam gambar. Okay, macam gambar. And it consists of series of amino acids that is joined by peptide bonds. Madam tak faham lah apa benda tu gambar tu. Dia sebenarnya macam gini. This is one amino acid, gabung. Another amino acid, gabung. Another amino acid, gabung. Another amino acid. So, tengah-tengah ni semua apa? Peptide bond. Ni. So, dia jadi satu rantaian yang sangat panjang. Itu sahaja. Okay? Right. The precise primary structure is determined by the inherited genetic information. So, the precise structure and function dia determine dengan apa jenis amino acid yang dia bawa lah. Itu je. Contoh, lysozyme. Lysozyme comprises of 129 joined amino acids. So, gambar tu adalah tunjuk gambar 129 amino acid, right, yang membentuk lysozyme. Ada jenis enzim lain ke apa ke? 150, 235, 1200 contohnya. Depends. Lain. Okay. Lysozyme. What is the function of lysozyme? Tolong madam cari kejap. What is lysozyme? Dia adalah protein yang ada dekat. Cuba cari. Tanyalah. Tanya textbook ke, tanya Pak Cik G ke. Pak Cik T tak ada jawapan ni. What is lysozyme? Lysozyme is protein found in mucosal secretion. Lagi? Lagi apa? Yang paling dekat dengan kita. Saliva lagi? Tears. Paling dekat. Lysozyme is protein, right, that found to protect us yang ada dalam saliva, dalam air liur dan juga ada dalam kita punya air mata. So dalam air mata tu bukan air kosong. Dia ada lysozyme that helps to protect your eye from debris. Air mata kita ni kan bila kita habuk ke apa tiba-tiba mata kita berair. Kenapa? That protein or that enzyme basically helps to clean up. Okay.
out protecting our eyes. Right? Okay. Alright. So ingat, the first one yang paling simple sekali is primary structure. Bentuk dia straight or linear. Right? And you can have only one bonds yang you jumpa kat situ on peptide bond sahaja. Sebab dia hanya satu rantaian yang sangat panjang. So, peptide bond je yang ada. Right? Okay. Now, we go to the second one. Canggih sikit. Level structure of protein. Number 2. Secondary structure. Okay. Secondary structure here refers to repetitive coiling or folding of polypeptide backbone due to the hydrogen bonds that is formed between peptide linkages. Okay, maksud dia adalah repetitive coiling. What does it mean by repetitive coiling? Lingkaran yang berulang-ulang. So, bentuk dia juga mana? Macam gini, macam gini. Macam di end, macam di ni lah lebih kurang. Dia berlengkar. Repetitive coiling or folding. Macam mana folding? Berlipat-lipat. Lebih kurang macam tu. Okay. Contoh tengok apa Mila lukis ni, awak lukis. Sebab dia kita nak imagine. So, nak imagine kena lukis. Okay. Alright. So, it is repetitive coiling or folding of polypeptide due to hydrogen bonds. Disebabkan oleh hydrogen bond between peptide linkages. So, there are two typical secondary structure. Okay. Secondary structure ada dua bentuk. Ingat tu, primary tak ada bentuk lain. Satu je, linear or straight. Secondary structure ada dua bentuk. Satu, coil into alpha helix. So, macam gini. Coil. And number 2, folded into beta pleated sheet. Folded. Okay. Folded into beta pleated sheet. Madam, kalau saya tak hafal beta pleated sheet, hafal yang fold tu. Okay. Madam, kalau saya boleh hafal dua-dua, so awak jadikan dia folded into beta pleated sheet. Okay. Contoh nota. Salin. Okay, done? Okay, now let's see the structure. This is the coil and the beta pleated sheet structure. Right? You can see the shape of coil over here. Ni. Right? Dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya adalah satu rantaian yang sangat panjang. Dia sebenarnya satu je macam ni. Polypeptide macam ni. Right? So you have amino acid, gabung amino acid, gabung. Macam ni. But then kenapa dia jadi secondary? Because it is coil. It is coil or folded. Right? Macam ni dia boleh coil. Tengok madam ni, nak demo ni. Contoh, ini amino acid number 1. Ini amino acid number 5. Okay? Amino acid number 1 dengan number 5 ni, R group dia nak buat ikatan. The R group of amino acid 1, R group of amino acid 5 nak membentuk satu ikatan. Jauh ni. Macam nak dekatkan dia? Macam dia orang nak mendekat? Dia akan macam ni. Nampak? So now number 1 and number 5 is close. So ikatan apa terbentuk semasa mereka mengcoil ni? Hydrogen. Which bond that is responsible to make them become coil or folded? Hydrogen bond. Okay, I repeat. Ni dah 1 dengan 5. 5 dengan 7. Nak lagi. Nak berikat. Dia buat lagi. So lama-lama dia akan jadi macam tu. Nampak tak? Jadi macam tu. Dan seterusnya. Understand? Okay, right. Okay. So now let's see. Where is the hydrogen bond? Okay, first kita tengok dulu. Where is peptide bond? Ingat tadi, ulang kaji. Where is peptide bond? Between carbon and nitrogen. Okay, contoh kat mana? Ni, nampak ni? Between C and N. So this is peptide bond. Conteng kat buku, conteng. Where else?
Ni lagi, nampak ni? Ha, ni. C dengan N. This is peptide bond. See? Apa-apa yang antara C dengan N, itu peptide bond. Ni. Ha, mana lagi? Sini. Nampak tak? So, that is all peptide bond. Ingat je, peptide bond is between C and N. Dah tu mana hydrogen bond, madam? Mana hydrogen bond? Yang dotted line tu. This is hydrogen bond antara O and H. Kenapa antara O dengan H ya? Siapa lagi lebih negatif? Oh, hydrogen bond. So, O is negatively charged. Dia akan tarik hydrogen. That's why dia akan terlengkar. Okay, right. So, mana-mana yang dotted line is hydrogen bond. Okay. Right. Similar goes for the beta pleated sheet structure. You can see bentuk dia macam gitu. Alright. And where is the hydrogen bond? The hydrogen bond is here. Okay. Between O and H of two different amino acids. Dia macam atas satu, bawah satu. O tarik. So, dia terjadi V. So, sebab dia kena tarik ke bawah. Macam itulah. Okay. Alright. Okay. Remember, you don't have to hafal the arrangement of the everything too. What you have to know is which one is beta pleated sheet, which one is alpha helix coil into alpha helix structure, where is peptide bond, where is hydrogen bond. Cukup. Okay. Right. Done? Okay. Alright. Next, we go to tertiary structure. Okay, dia canggih sikit. Right. Tertiary structure of protein. Okay, let's see the definition first. Tertiary structure refers to overall shape of a polypeptide. Atau biasanya lah refers to overall shape of polypeptide chains or overall shape of a polypeptide resulted from interaction between side chains of the various amino acid. Okay, bahasa Melayu refer kepada bentuk keseluruhan. Okay, so tertiary structure merujuk kepada bentuk keseluruhan rantaian polypeptide. Yang mana bentuk keseluruhan ini disebabkan oleh interaksi yang berlaku sesama R group. Understand? Interaksi sesama R group of various amino acid. Ulang ke? Betul, saya ulang betul? Okay. Bentuk keseluruhan polypeptide ataupun rantaian polypeptide yang disebabkan oleh interaksi sesama R group ataupun R chain of ataupun R chain of amino acids. Okay, right. Okay. Dapat? Lebih kurang? Okay. Macam mana tu madam? Tak faham lah overall shape. Overall shape maksudnya bentuk keseluruhan. Okay. First kali, tengok gambar ni. Look at this picture. Tell me, this is one polypeptide chain or this is maybe more than one polypeptide chain? Tengok betul-betul. What makes you say it is one? Sebab dia bersambung. Macam mana tahu dia bersambung? Sebablah, apa jawapan dia? Ni satu rantaian panjang polypeptide ataupun dia adalah sebenarnya maybe 2, 3 ke? Cuba tengok bentuk dia keseluruhan. Sebab katanya overall shape. Tengok bentuk keseluruhan dia. Cepat.
Bentuk keseluruhan daripada mula sampai habis. Dia adalah satu rantaian yang sangat panjang yang telah membuat pelbagai jenis bentuk atau sebagainya. Ataupun dua rantaian yang sangat panjang bergabung, ataupun tiga, ataupun satu sahaja. Satu sahaja. Macam you tahu satu. Nampak tak? This is one end, this is another end. Nampak? Dia satu rantaian yang sangat panjang. Ada yang, tengok ni, nak bagi tahu, nak faham tertiary tu maksud macam mana. Ada yang start dengan straight. Lepas tu dia coil kejap. Lepas tu dia straight. Lepas tu ada yang folded. Faham tak? So you can see the overall shape is there. Right? But this one showing you one polypeptide sahaja. You can see it is coiling. Nampak tak sini? The coil. Yang kat sini nampak dia folded. Right? Ada juga yang jenis linear. But it is just actually a very long chains of polypeptide. Right? So this is what we call as tertiary structure. Okay. What makes it have those kind of interaction? Sorry. What makes it has those kind of shape? Disebabkan oleh interaction. Ada beberapa ikatan yang lemah dan ikatan yang kuat menyebabkan dia jadi bentuk macam gitu. Okay, right. So this is salin dekat nota tu conteng. Yang ni bentuk coil, yang ni bentuk folded, yang ni bentuk linear. Okay, I will finish the level 4 sampai 4 dulu and then I'll stop 5 minutes, okay? Okay, done? Okay, now, remember, it refers to overall shape of polypeptide resulted due to interaction among side chain of a various amino acid. So, what are the interaction that involve? Apakah interaksi-interaksi yang berlaku? Ada dua jenis. Satu, weak interaction. Interaction ataupun ikatan-ikatan yang lemah. Nombor satu, hydrogen bond. Okay. So, hydrogen bond form between polar or charged area. Satunya ialah ikatan lemah. Nombor satu, ikatan lemah. Dalam ikatan lemah tu ada berapa jenis-jenis ikatan lemah? Nombor satu, hydrogen bond. Okay. So, now, which one is hydrogen bond? Boleh kita tengok gambar. So, you can see ni. Antara O dengan H. So, this is hydrogen bond. Madam, apa yang gambar ditunjuk tu? Ini yang ditunjuk kita ni, yang tertonjol keluar ni semua adalah R group. Sebab dia menunjukkan interaksi sesama R group. Okay, so let me draw. Okay, so this is one R group of one amino acid. Ni amino acid dia. Yang ni adalah R group of another amino acid. Ni amino acid nombor 2. Contohnya. So ni R group. Okay. So O dengan H akan bentuk hydrogen bond. Right. Sama juga. Ini R group number 1 untuk amino acid number 1. Ini another R group of another amino acid. So, dia membentuk ikatan antara mereka. This is R group of one amino acid. This is R group of another amino acid. So, ingat yang madam buatkan warna hijau. Yang hijau ni adalah R group. Yang warna merah adalah dia punya ikatan. Okay, so this is R group of one amino acid. This is R group of another amino acid. Okay. Alright, so yang warna merah tu interaction. Okay, now kita dah tahu. First one is here. The hydrogen bond. Okay, done?
Settlekan hydrogen bond dulu. Okay, next we go to the second one. Ionic bond. Ionic bond form between charge R group. Charge, remember charge? Sama ada positive charge or negative charge. So, mana-mana R group yang ada bercas, dia akan membentuk ikatan ionik. Yang mana satu? Manakah? Ni. Betul. Ni antara NH3 plus dengan O minus. So, dia membentuk ionic bond. Nah, very good. You use colours. Yes, nota kena banyak colour. That is how to learn bio. Bio dia perlukan imagination and picturization. So how to picturize and imagine? You have to use different colours. Betul. Okay. Okay, done? Ionic bond? Okay. Next, we go to the third weak interaction. Masih lagi bawah ikatan yang lemah, iaitu hydrophobic and van der Waals. Hydrophobic and van der Waals interaction. Jangan salah eja, walls tu kena W-A-A-L, bukan dinding. W-A-L-L, salah kan? Okay. Hydrophobic and van der Waals interaction that happen among sesama-sesama hydrophobic or non-polar R group. R group yang non-polar berjumpa dengan R group yang non-polar. So, dia akan membentuk ikatan hydrophobic and van der Waals interaction. Okay. Okay, yang mana satu? Inilah. Maksudnya antara yang, inilah antara mereka ni. Ni dengan ni. Ni ya, sesama mereka. Alright. So, ini kita panggil hydrophobic interaction and van der Waals. Okay, ni semua adalah hydrophobic ataupun non-polar. Actually, it refers to the whole thing lah. Maksudnya semua tu dia berikat. So, Madam buat tanda macam ni lah nak tunjukkan dia orang ikat. Okay, right. Hydrophobic interaction and van der Waals. So, these are three weak interaction. 3 ikatan yang lemah. Nombor 1, hydrogen bond. Nombor 2, ionic bond. Nombor 3, hydrophobic interaction and van der Waals. Okay, right. And the second one is strong covalent bond. Ikatan yang sangat kuat known as disulfide bridges. Apa maksud di? 2. Sulfide? S lah. Kan? So, dia adalah bridges among sulfide. So, which one? Nampak tak? Ni. S dengan S. Ni. So, ini kita panggil disulfide bridges. Disulfide bridges. S dengan S. Okay. Okay. As if like this is the shape. Ni lah overall shape dia contoh. Ni overall shape dia. You just imagine when temperature ataupun heat is applied given to the protein. Ni protein right? So kita bagi suhu yang tinggi kepada protein ni. Ikatan apa yang akan terlerai terlebih dahulu? Ikatan lemah biasanya start dengan hydrogen bond dulu. So you just imagine hydrogen bond ni kat sini tadi kan? Yang ikat dia jadi dia macam S sikit tu. Ni akan terurai. Ikatan ni akan terurai. Lepas tu nanti van der Waals pun terurai.
Ionic bond yang kat bawah ni pun terurai, yang ikat sini dengan sini pun terurai. Last kali yang akan terurai ialah yang strong covalent bond tu. Disulfide bridges. Okay. So apa jadi? Lama-kelamaan dia jadi apa ni? Dia jadi macam gini aja. Macam tu aja. Faham This is what happen apabila bahasa Melayu yang kita panggil sebagai proses penyahaslian. Inilah dia. Protein kehilangan bentuk asli dia. Bentuk asli dia macam gitu, contohnya S. Tapi disebabkan oleh haba yang tinggi, chemical ke, pH ke whatever, dia ikatan yang memegang struktur 3D dia akan terlerai. So dia akan jadi macam ni. Right? So ini yang kita panggil denature. Okay, tanyah asli. Alright, so ni kita akan belajar at the end. Sekejap nanti. Okay? Okay, so far any question? No? Okay, proceed with quaternary. So we finish with quaternary, then we break. Okay, next, the most advanced structure. Quaternary. Okay, peringkat yang keempat. Level yang keempat. Quaternary structure of protein. Okay. Quaternary structure of protein refers to overall protein structure. Sama juga, maksud macam tadi, menunjukkan keseluruhan bentuk protein resulted from, yang disebabkan ataupun yang dihasilkan daripada aggregation of two or more polypeptide subunit. Apa maksud ayat ni? It resulted from aggregation. What does it mean by aggregation? Aggregate. Apa itu aggregate? Gabungan. Okay. Gabungan daripada dua atau lebih polypeptide subunit. Kalau tertiary tadi? Satu. Yang ini mungkin 2, 3, 4 dan sebagainya. Okay, right. Aggregation of two or more polypeptide subunit. Okay, tell me this picture. Berapa aggregation of polypeptide chains? Ada berapa aggregate? Ada 3. So this one is made from 1, 2, 3. 3 aggregates, aggregation of polypeptide chains. Okay. Example, siapakah ini? Ini adalah contoh collagen. Collagen tu kat mana? Yang buat apa? Collagen ni yang buat apa untuk badan kita? Pentingnya collagen ni untuk apa? For your skin. Lagi apa untuk pentingnya collagen? Memang kulit. Lagi apa? Apa? Collagen. Kulit, sendi-sendi, itu semua perlukan collagen. Okay, ni contoh, ni collagen. So remember, collagen is made of 3 polypeptide subunit. Okay. Okay. Number 2. Contoh yang kedua. Still under quaternary. Faham tak maksud ini? Under quaternary, quaternary itu maksud dia apa? Aggregation of 2 or more polypeptide subunit. Contoh yang pertama, collagen. Collagen ada 3 polypeptide subunit. Okay, contoh yang kedua ialah hemoglobin. So this is the picture of hemoglobin. Ingat gambar kena ada di sini. Okay. Hemoglobin is composed of, made of 4 polypeptide subunit, iaitu 2 alpha chain and 2 beta chain. 2 alpha dan 2 beta. Yang mana alpha, mana beta? Yang mana kelabu ni alpha chain. Yang purple tu beta chain. Okay. So dia ada 2 alpha. Satu polypeptide. So ada 4. Okay. And every subunit has heme group component with ion that bind to oxygen.
Alright, so kat tengah-tengah ni ada heme group. Setiap satu subunit ada heme group dan ion. Okay, heme group dan ion at the center that bind to oxygen molecule. Okay, tambahan maklumat sebab nanti kita akan belajar tapi Madam bagi tahu siap-siap. Okay. Every subunit has heme group and ion that bind to oxygen molecule. So, satu heme group dan ion ni boleh bawa satu molekul oksigen. Dia boleh pegang satu molekul oksigen. So, berapakah oksigen molekul yang dibawa oleh satu hemoglobin? Berapa? 4 oksigen. 4 oksigen molekul. Kenapa? Sebab setiap satu subunit can bind to 1 oxygen molecule. So we have 4 subunits. So meaning to say, satu hemoglobin can bind to 4 molecule of oxygen. Okay, perasan tak bila sebut iron tadi? Bila you derma darah, perasan tak? Lepas you derma darah, doktor tu akan bagi awak suruh makan iron. Iron tablet yang mana coklat tu. Iron. Sebab apa? Masa awak dah derma darah, darah awak banyak hilang dan mungkin takut you kekurangan oksigen. So, dia bagi you iron. Iron untuk tambah darah dan juga memberikan keefisienan yang tinggi terhadap oksigen. Okay, right. Okay, so in this case, 1 hemoglobin can bind to 4 molecule of oxygen dan membentuk, ini Madam tulis siap-siap, kita akan belajar nanti. Dia akan bentuk apa ni? HbO8. Sebab 4 kali 2, 8. HbO8 ni nama dia apa? Oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin. HbO8 is oxyhemoglobin. Okay, meaning to say apabila satu hemoglobin bind to 4 molecule of oxygen, nama dia akan jadi oxyhemoglobin. Alright, so that is the 4-level structure of proteins. Okay, any question? Any question? No, okay. Kalau tak ada soalan, take 5 minutes break and we will continue. Okay, so before the 5 minutes break, just now we have discussed the 4-level structures of protein. Primary structure, it is linear or straight. Secondary structure, it can be either coiled or folded into beta-plated shape, right? So, kenapa dia boleh coil and folded? Because of the hydrogen bond. So, meaning to say, peptide bond tak ada ke dekat secondary structure? Tetap ada. Every level peptide bond is there, but it's just that dia ada additional interactions of bond. Understand? Alright. And tertiary structure, showing you overall shape of polypeptide happen due to interaction among R group. So ada 2 jenis interaction. Weak interaction, strong interaction. Under weak interaction, we have hydrogen bond, ionic bond, and hydrophobic interaction and van der Waals. And the strong bond is disulfide bridges. Okay, right? And for quaternary structure, right? Of course, disulfide bridges, hydrophobic interaction, hydrogen bond, ionic bond, peptide bond tu semua ada. Cuma bezanya quaternary structure is aggregation of 2 or more polypeptide chains. Understand? So we have example collagen and hemoglobin. So collagen ada 3 polypeptide,
hemoglobin ada 4 polypeptide subunit. Okay, right. Okay, next one. We go to types of protein. Ingat, tadi level structure of protein yang tadi. Ingat betul-betul. Level structure of protein yang tadi. Ada primary, secondary, tertiary, quaternary. And this one is type of protein. Jenis-jenis protein. So, jangan keliru soalan akan tanya dua benda ni. Type of protein and level structure of protein. Okay, right. Okay, type of protein. Number 1, fibrous protein. Bahasa Melayu, protein berserat. Okay, right. So, protein serat ataupun berserat lah. Fibrous protein. Okay. Okay, apa sifat fibrous protein ni? It is insoluble. Maksudnya apa? Tak larut ataupun dia tak larut dengan air. Okay. So, bentuk fibrous protein ni basically it is elongated. Bentuknya agak panjang, memanjang, right? And dominant structure. Bentuk dominan protein serat adalah secondary structure. Maknanya apa? Sama ada coil ataupun folded. Very good. Sama ada it is coiled or it is folded. Okay, right. So for fibrous protein, dominant structure dia either which is secondary structure, which is either coiled or folded. So what is the function of fibrous protein? Fibrous protein plays structural or supportive role and involved in movement. So fungsi dia lebih melibatkan struktur. Maksudnya untuk membentuk satu struktur. Untuk mensupport. Apa mensupport sebenarnya? Menyokong, ya. Menyokong sesuatu struktur ataupun terlibat dalam pergerakan lah, movement. Okay. Apa contoh fibrous protein? Collagen. Perasan tak collagen bentuk macam mana? Collagen kan bentuk dia? So ada tiga kan? Tengok gambar balik. Macam ni. Begitu. Okay. Buruknya lukisan aku tadi. Okay. Right. So bentuk dia. Itulah. So bentuk dia collagen. Contoh fibrous protein ialah collagen ataupun silk. Macam mana bentuk silk? Silk bentuk dia pleated. Collagen bentuk dia coil into alpha helix. So, right? Okay, done. Alright. Okay. Second one, type of protein. Jenis protein yang kedua is globular protein. So we can make short notes over here. Types of protein ada dua. Number 1 is fibrous protein, and number 2 is globular protein. Okay. So globular protein is soluble. So dia itulah, nampak tak perbezaan dia? Fibrous is insoluble, globular protein is soluble. So and next, shape. Globular protein shape is compact and spherical. Bentuk dia lebih padat ataupun bentuk seakan-akan spherical lah. Apa? Bulat ke, bujur-bujur bulat ke, itu spherical. Okay. So bentuk dia spherical ataupun compact. Padat. Thus, dominant structure dia. Kalau bentuk yang macam bulat-bulat, padat-padat ni, bentuk seperti level yang mana? Tertiary and quaternary. So, dominant structure is tertiary and quaternary. Right. Hydrophobic group are inside of the molecule and the hydrophilic group will facing outward. Okay. Example of globular protein are enzyme, right? Transport protein, okay, protein yang gunakan untuk transport melalui membrane contohnya,
Reseptor protein, protein yang akan digunakan sebagai reseptor. What is receptor? Penerima, and also myoglobin. Okay, kita akan belajar detail function protein ni nanti chapter 4. Okay, benda nak sentuh yang ni je, myoglobin. Apa itu myoglobin? Myoglobin found in muscle. Dia ada dalam muscle. You ingat hemoglobin? Kan? Ini adik dia. Myoglobin. Tugas dia sama lah. Angkat ataupun bind with oxygen. Sama juga. Cuma dia boleh bawa berapa oksigen? 1 oksigen sahaja. For every myoglobin. 1 myoglobin can bind to 1 molecule of oxygen. And that 1 oxygen will be simpan or stored in muscle. Dia akan simpan dalam muscle. Okay? Alright? Okay. Contoh. Ni Mina nak tunjuk. This is myoglobin. Nampak tak bentuk dia? So, apa yang you nampak? Satu apa? Satu O je, nampak? Benda lain tak nampak? Berapa polypeptide chain? Hemoglobin dibuat daripada composed of 4 polypeptide chain, betul? Myoglobin? 1 sahaja. So, nampak tak ni 1N? This is 1N. Satu hujung, satu hujung. So, myoglobin is made of, tambah dalam nota, 1 polypeptide chain. Myoglobin is made of 1 polypeptide chain. And thus you can see it has 1 heme group and iron atom over here. That's why it can only carry 1 molecule of oxygen. So ada satu je heme group dengan iron. Hemoglobin ada 4 polypeptide, ada 4 heme group with iron. Okay, right. Okay, so contoh fibrous protein tadi, apa contoh dia? Contoh tadi, example, collagen, silk. Sebab we are talking about fibrous protein kan? Okay, silk dan juga another example. Tambah dalam nota. Collagen, silk and keratin. Nampak tak bentuk keratin tu? Berapa polypeptide keratin ni? 3 juga. 1, 2, 3. And it is coil. Keratin kat mana? Rambut, kuku. Okay, so that is keratin. Protein that involving in development of hair and also kuku. Okay. Okay, contoh globular protein. Contoh dia, example, myoglobin and also yang kita guna tadi apa? Hemoglobin. So, contoh globular protein ialah hemoglobin dan myoglobin. Contoh fibrous protein, silk, collagen, keratin. Okay, kenapa nama dia fibrous protein? Sebab dominant structure dia, dominant structure of fibrous protein ialah dominant structure. Fibrous protein dominant structure is secondary structure. That's why you are nampak coil structure of collagen and keratin dengan beta and coil folded structure of siapa nama tu? Silk. So kita tambah nota. Collagen bentuk dia coil. Keratin bentuknya coil. Right? Silk bentuknya folded. Right? As for globular protein, right, we have myoglobin and hemoglobin. And what is the dominant structure? Okay.
So dominant structure. Dominant structure of myoglobin. Myoglobin tertiary. Very good. Sebab dia satu polypeptide. Pandai pun. Tertiary. Hemoglobin, dominant structure dia quaternary. Okay, sorry lah saya pas sikit nota tu. Okay. Right. Okay. Right. Okay. Next one. Last one for this subtopic is denaturation. Okay. Denaturation ataupun bahasa Melayu penyah aslian. Okay. Penyah aslian. Penyah aslian. Okay. Alright. Denaturation is a process which the protein loses its tertiary or an secondary structure. Maksudnya protein kehilangan bentuk dia. Sama ada bentuk dia masa bentuk tertiary ataupun secondary structure dia. Coiling structure tu hilang. Okay. Ataupun tertiary structure tu akan hilang. Right. Right. Due to the breaking of the weak bonds and interaction. Disebabkan oleh itulah terputusnya ikatan-ikatan yang lemah tu lah. Right. And what happened to the protein? The protein is said to be biologically inactive. Protein tu tidak boleh diguna pakai lah kiranya. Inactive. Kan? Kalau enzim tu tak boleh pakai. Kalau antibody tu tak boleh nak bekerja dan sebagainya. Okay. What are the factors that cause denaturation? They can be due to pH contohnya. pH yang tidak sesuai, kepekatan garam yang sangat tinggi ataupun yang sangat rendah kepekatan garam. Okay. Solvent, pelarut-pelarut disebabkan oleh temperature dan sebagainya. These are factors that can cause denaturation. Okay. Right. This is what happened to your normal protein. Let's say you can have here, this is the, let's say the tertiary structure of the protein, overall structure dia. When, let's say, temperature increases beyond the normal temperature, pH changes drastically, pH terlalu rendah atau pH terlalu tinggi, terlalu asid ataupun terlalu alkali, ada pelarut-pelarut yang tak sepatutnya, contohnya ada orang, ni contoh pelarut, ada orang cuba nak bunuh diri, dia telan apa? Selalu cerita Korea lah, selalu aku tengok suka sangat bunuh diri tu. Telan apa tah? Racun tikus, racun tumbuhan, right? So itu semua pelarut. So bila telan apa boleh mati. Inilah dia menyebabkan protein-protein kehilangan bentuk dia. So bila protein hilang bentuk, bayangkan hemoglobin darah kita tu, hemoglobin kita tu dalam darah tak boleh fungsi, tak boleh bawa oksigen. So bila tak boleh bawa oksigen, oksigen tak sampai dekat otak, tak sampai dekat organ, mati. Macam tu, okay? Right. Okay, so when the protein loses its conformation ataupun the structure, you can see it become like this. Nampak? Semua terurai. Okay, so this is what we call as denatured protein. Okay, but some protein, contoh ada orang tertelan racun tikus tapi tak adalah banyak now dia tertelan. Kan terus kita bawa dia pergi hospital. Kita boleh selamatkan dia lagi. Okay, in some condition, denatured protein can be restored back to normal. Boleh balik kepada asal by the process of renaturation. Contoh, kalau kita tertelan solvent macam tadi tu ke, kita apa lagi ya, garam yang macam telan garam macam tu kan, nak bunuh diri tapi telan garam. Macam tu kan. So darah kita terlalu pekat, terlalu tinggi dengan garam, masuk hospital, doktor akan masuk air. So nak kurangkan balik kepekatan garam dalam darah and so on. So ini semua kita panggil proses renaturation. Kalau garam tinggi, turunkan garam. Kalau suhu tinggi, turunkan suhu dan sebagainya. So that process we call as renaturation. Some protein can do that. Some protein tak boleh. Once it is denatured, that's it. Okay? Right.
Okay, so finish with subtopic of protein. Any question? Do you have class after this? Okay. Kejap ya. Lagi sikit, Madam nak suruh you buat table ni. Tolong lengkapkan and remind me to discuss with you in the next class. Rasanya ada lagi satu table Madam suruh buat hari tu. Karbohidrat. Ingatkan tu pun nanti nak check sama-sama. Okay. Madam nak you all tolong buat the table differences between fibrous protein and globular protein. Okay. In terms of perbezaan daripada segi structure, solubility, dominant structure, of protein, and example. Lain tak ya? Okay. Alright. Boleh? Okay. And make your own short notes for you to compare primary structure. Ni pasal table level structure of protein. Okay. So ni soal ini untuk level structure of protein, primary, secondary, tertiary, and quaternary. Yang atas ni ialah pasal types of protein. Okay, right. Okay, you can take picture if you want to and then sambung nanti lengkapkan table tu. Okay.